Shall I start? Good morning. How are you? Okay. See, the today's topic is no last విన్నావు కదా last class విన్నావు ఎంతమంది ఉన్నారు those who are attended for the my class in last month please raise your hands 1 2 3 4 only 4 okay see the today's topic is computer arithmetic right you are using calculator in mobile phones or specialized calculators right how that calculators or mobile phone or calculators are working. Shall I use this device as a calculator? No. Shall I use this device as? No. Shall we use our laptops or desktop computer? Can we use the calculators? Yes. Why? What is the reason? Why the mobile phones and laptops, desktops, and special devices like calculators are using as a calculators? Why not all other devices? Why not? You are using audio players, video players. That device, those devices we can't use as a calculators. Why? What is the reason? In that some applications are there. Here also some applications are there. Why not that device are not used as a calculators? Huh? Programming. Shall I program as a calculator? Shall I install the calculator software in this device? No. Then hardware components logic gates. So that means if you want to perform the addition operation, we are having the arithmetic operations are addition, subtraction, multiplication, division. Okay, so to perform the addition we require the required hardware. If that hardware is placed in this device, then this also can be used as a hardware. Simply the device are not working as a calculator. So here the hardware is designed to perform the addition operation. So we need to design the addition operation hardware circuit and multiplication, subtraction, division hardware circuits. If that hardware circuits are there, if the hardware is supporting for that application, then you can install your required app, addition app. That is a simply calculator app. Then that device can be used as a calculator. So without hardware, the no device can work. If you're having the excellent software, but that software supporting hardware is not available, then there is no use of that software. If the hardware is supporting, then we can design the high-end softwares. But to support that softwares, we require the hardware. So in this subject, we are designing the hardware part for the addition operation, subtraction operation, and multiplication, division. Okay, so now one more. Here I taken the one example, sum is equal to a plus b, that is the sum is equal to 2 plus 3, or what is the value? 3 plus 8. That can perform the addition. Okay, so the numbers are 3 and 8 are belongs to which category of numbers? Decimal numbers. The decimal numbers are categorized into integer values, float values. Integer means only integer part 2, 3, 100, 1000, 10,000, lakh, crore. There is no fractional part. Integer. That should be one value, rounded value. That may be 2 or 5 or 7 or 8 or that is those values are called integers. Now coming to the fractional part, 1 undi. 1 any fraction cheyochu 0.1, 0.2, 10 parts cheste will get the 1. 1.1. So 1 to 2 madhyalo any what are the values are there? 1.1, 1.2, 1.3 up to 1.9 then 2. If you are doing the 10 fractions. If you are doing the 100 fractions, 1.01,
1.02, 1.03, then 1.09, then 1.10, then 1.11 like the 100. Okay, so that is called the floating point number. So if you are designing the hardware for the integer parts, that hardware can perform only integer operations. So we need to design the addition hardware algorithm. Remember, algorithm and flowchart both are different. Algorithm and flowchart. You have to know. You are the all becoming a software engineers after 2 years. So you have to know the difference between hardware and software. That is the flowchart and algorithm. To develop the software, we are using flowchart. How that software is flowing, instruction by instruction. You know the already flowchart diagrams in the C language, right? How you are writing the program. That skeleton structure is called the flowchart. Skeleton. The skeleton structure is the flowchart. So the flowchart for to develop the softwares. Algorithm to develop hardware. Algorithm for, you can remember these two difference. The flowchart for software implementation, software development, and algorithm for hardware implementation. Now, here we are designing not the flowchart, we are designing algorithms to perform addition, subtraction, multiplication, division. Now, if you are designing any algorithm to perform any arithmetic operation, that should perform integer operations as well as floating point operations. In the C language, you are writing a int A, B, float C under. The C is the float type, fractional value, integer plus fraction value called the float point, floating values. So here also we need to design the floating point algorithms and integer point algorithm. First we'll decide the integer algorithms. Then after designing the algorithms for the hardware for these 4 arithmetic operations, then we can move to the floating point numbers. If you are understanding these concepts, then the floating point is easy. Okay. Now, remember this: addition, subtraction, multiplication, division, the simple expression. Now, we are going to discuss the today's session is these topics. One is the addition and subtraction for signed numbers and design of fast adds, the second topic. Next, multiplication of positive numbers, the signed operand multiplication. Signed operand multiplication means negative numbers. The operands may be positive or negative. If you are multiplying or adding, the numbers may be positive or negative. So before developing any hardware or any software, we need to try all the different possibilities. Right? We need to design. So you also, if you are designing any software program or software app, you need to consider all the possibilities, all the different possibilities. So you can think, for example, here the one point is there. We need to observe the around. Aim back, left to right to front to back. So all the possibilities we need to design. So here also you can apply the positive integer values, or you can apply the fractional values, or you can apply the signed numbers. That is the positive or negative numbers. Okay. So that is a signed operand multiplication and fast multiplication. Next, integer division. So here we are designing the first one is the addition and subtraction, then multiplication, then division, then floating point operations. Floating point ante float value unte, the 2.3 ala unte, then how we are going to design. Now this all arithmetic operations we are designing based on only binary numbers. All algorithms designed based on the only binary numbers. So you need to know the binary numbers. So what are the binary numbers? Zeros and ones only are called the binary numbers. Any large number can be also represented in binary number. So, but usually we are using the numbers or decimal numbers. So we need to know how to convert the decimal to
binary number. I think everyone knows the conversion of decimal to binary. How to convert? ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామా? By dividing with 2. Okay, the binary base is 2, so divide with the 2, you will get the remainders. You can write the all remainders separately, then you can arrange bottom to top, then you will get the binary equivalent for given decimal numbers. Okay, so now the addition and subtractions are same. Why the same here? In digital there is no negative numbers. Everyone remember, there is no negative numbers, but that negative numbers are represented. అంటే నెగిటివ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు, but if you are feeling the any number is the negative, that can be represented in 2's complement form or the 1's complement form or the signed numbers. అంటే sign కి separate bit పెట్టేస్తాం. Okay, so because of that there is no subtraction operation. Simply we are performing addition operation only. The same addition algorithm we are applying to perform the addition operation and subtraction operation. Same addition, we can use the same algorithm, we can use the addition as well as subtractions. The subtraction, how we can perform the subtraction, the digital, anyone? ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తామా సబ్ట్రాక్షన్? నేను there is no subtraction in the digital అంటున్నాను, బట్ యూజువల్గా సబ్ట్రాక్షన్ లేకుండా ఏది మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండదు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇన్ ద యూనివర్స్. అడిషన్ ఉంటే అడిషన్తో పాటు సబ్ట్రాక్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఒక బిజినెస్ చేస్తే ఎప్పుడు ప్రాఫిటే ఉంటుందా? లాస్ కూడా. లాస్ అంటే ఏంటి? మైనస్. సో మైనస్ ఆపరేషన్స్ ఆల్సో దేర్. సో హౌ వీ కెన్ పర్ఫామ్ ద సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ ద డిజిటల్? నెగిటివ్ సింబల్ అనేది లేదు, but the negative symbol, negative numbers can be represented using sign magnitude form and 1's complement or 2's complement forms. So daniki alternate dorikindi. Negative numbers we are representing using complement form, that is a 1's complement or 2's complement. Anyone knows the what is the 1's complement, what is the 2's complement? మరి ఎట్లా మీకు తెలియాలా? మీ 4 మెంబర్స్కి, ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం నేనే చెప్పా కాబట్టి మర్చిపోయారు కాన్సెప్ట్. ఓకే, హౌ వితౌట్ నోయింగ్ ద 1's complement 2's complement? ద నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, దాంట్లో అవే వాడతాం. డివిజన్ సేమ్, అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ సేమ్, నెగిటివ్ నంబర్స్ వీఆర్ యూజింగ్. ఓకే, ఏంటమ్మా నా పేరా? డాక్టర్ జి పరమేశ్వర్. Okay, the 1's complement means what is the 4 equivalent binary number? 4 equivalent binary number. Anyone? In the paper this book తెచ్చుకోలే. What is the 4 equivalent binary number? You can do it. Four equivalent binary number. Okay, I will take 9. 9 is the decimal number and write equivalent binary number. This is the representation of the decimal and binary numbers. Here the decimal number base is 10. That equivalent binary number we are converting in writing here. That is the base is 2. The binary base is 2. Now the conversion of the decimal to binary is divided with 9. Entalo avutundamma? 4. What is the remainder? 1. Next.
2, remainder 0, 2, remainder 0, 2, 0, 1. Now try the bottom to top. So what is the value? 9 is equal to 1, 0, 0, 1. This is the binary equivalent for 9. Pen unda ekku ayipotayani. Okay, so now the 9 equivalent binary value is 1, 0, 0. That is the plus 9. Plus 9 is, so the plus 9 is equal to 1, 0, 0, 1. And minus 9 is equal to, how to get the minus 9? Minus 9. Shall I write to minus 1, 0, 0, 1? There is no negative sign. Simply convert ones to 0, zeros to ones. So what is the 1 here? Make it 0. 1, 1, 0. This is the binary number. Is there, so in this representation, is there any negative sign? No. Okay, that is the representation of negative number. That is the ones comp. This is called ones complement. 1 apostrophe yes. That representation is ones complement. The twos complement representation for this is ones complement plus 1. What is the ones complement value? 0, 0, 1, 1, 0. Then you can add 0 plus 1, 1, 1, 1, 0. So this is the minus 9 equivalent twos complement. Right? So that is the representation of negative numbers. And one more representation is there, that is the sign magnitude form. The sign magnitude. The sign magnitude form, that is, ఇది 9 kadamma, 1, 2, 3. What is the value? 1, 0, 0, 1. This is the 9. And this position we are using for the sign bit. For the negative numbers, this position is 1. For the positive numbers, this position we are placing with 0. So now the minus 9. What is the value? 1, 1, 0, 0, 1. For the positive numbers, plus 9, 0, plus 9, 0, 1, 0, 0, 1. This is the 3 representations. One is sign magnitude form, ones complement form, and twos complement form. You already studied these concepts in your first unit of DL and CO. Right? Now, you can remember these concepts. Next, addition and subtraction. Here, the same algorithm we are using for to perform addition and subtraction. The same algorithm. There is no changes. Okay. Now, what are the different possibilities to perform the addition operation? Operands are always positive. Simple expression. The simple expression here, C is equal to A plus B. Or you can take the capital. Next I am using the only capital numbers, capital letters. C is equal to A plus B. C is equal to A plus B. A is always positive. The A may be plus or minus. B also may be plus or minus. Antena?
ఏ ఆల్వేస్ ప్లస్ ఉంటుందా? -2 + 3 is the addition operation or subtraction operation? Addition. -2 is the negative number. Okay. Now you can see the next one. Addition perform చేసినప్పుడు what are the different operands we are using? What are the different operands? First case, listen. The first case, this is the A and this one is B. A is positive, B also positive. That is the first possibility. Next, A is positive, B may be negative. That is the second possibility. Next, A is negative, B is positive. Next, A negative, B negative. But we are performing addition operation. If the number is negative, how we are representing the number? Using 1's complement or 2's complement. But finally, we are performing addition only. Right? Now, subtraction also same operations. Subtraction also same operations. Now you can see. Net పోయిందా? See now, how many operations are there? The first four are indicates. The first four indicates performing the addition operation. See here. Plus A plus B plus A minus B minus A plus B. Right? Minus A minus B. Now, if you are performing the four addition or different with different operands, the result is always positive. Okay. The first case, the plus A and plus B. The two operands are plus and plus. So what is the result? Negative or positive? Positive. So we are getting only the positive. So add magnitude. So the final result sign is plus and we are performing A plus B. Right? Next case. Next case, plus A and plus second operand is minus. Okay. Here there is a chance of getting the three results. Antena? Three results. What are the three results? Usual ga A is greater than B unte positive result. Right? Next, A is less than B unte negative result. And A equal to B unte 0. Right? 0 or that is a positive 0. Now you can see. So here both are positive. Both are, you'll get the result is positive. And plus A minus B, if A is greater than B, plus of the result sign is positive, then we are performing A minus B. Here, this is the manually. The manual case is A minus B. Then, if A is less than B, the result sign is minus. Then we are performing B minus A. And here, A equal to B, the result is 0, but the result 0 is positive 0. Okay. Next, so that is the these four cases are the positive. The next four rows, next four lines. So this one plus plus operand is operation is the minus and different operations. So now you can check if all four possibilities are satisfying or not. Try చేయండి అమ్మా అన్ని ఆప్షన్స్ కి ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ లేదా once you can check. మీకు నోట్స్ కావాలా?
You want notes? అంటే అది కావాలా? You want write up? ఈజీ కోతున్నారు. అదే ఇస్తున్నారంటే మీరు రాయడం తప్పుతుంది. కానీ రాస్తే క్లాస్లో రాస్తే విల్ గెట్ ద మోర్ నాలెడ్జ్. ఓకే. నౌ the remaining 4 options are correct or wrong? Correct. Okay. Now see here, plus A minus B. This. If A greater than B, result is positive. If A less than B, the result is negative. And if the both are equal, result 0. Next, plus A minus B. Minus into minus, plus. So the result is plus of A plus B. Next, minus A minus B. Minus common, then minus of A plus B. Next, okay, then this one, the 3 options. Okay. Next, this is the algorithm for, this is not the algorithm, the hardware structure for the to perform the operation. Now you can take C is equal to A plus B. Right? Listen everyone. C is equal to A plus B. Now we are placing A in one register and B in another register. These registers we are calling as A and B. A register and B register. Okay. Now before placing that, now you can see. Okay. Here both operands are positive. Next, this operand is negative and this one is negative, and here negative, 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 and this also can be written as ఎలా రాయొచ్చమ్మా ఇది? A plus minus B. Now these both are same. So which operation you are performing? Addition only. But this number can be represented in 2's complement. 1's complement use cheyemu usual ga. We are preferring, and in mobile phones, laptops, in all the calculators, they are implementing using 2's complement only, not the 1's complement. 1's complement is having some drawbacks. Appudu cheppinta class lo. Okay, so this. Next, here minus, and this can be written as simply this. And this one, taking the minus, and we are adding the results, and this result can be displayed in 2's complement form. Okay. Next, here also same. Finally, we are performing addition. While doing the subtraction operation also, we are performing addition only. Right? Now, so these sign numbers can be placed here. That is the B register. C is equal to A plus B. A plus B. This can be placed in A and this can be placed in B register. So the B register is having sign bit BS, and another operand we are placing in the A register. Right? That is the A register, and A register sign is this. Now the result is positive or negative depends on this, that will decide this operation. Okay. So now then, and this is the end carry. Okay. For example, you can take the some value, ఏదైనా ఒక వాల్యూ, అడిషన్ వాల్యూ చెప్పండి. C is equal to A plus B కదా. Assign some value to A and value to B. Value, A value 5, B value 7. That 7, shall I take the minus 7 or plus 7?
+7 అంటే ఈజీగా ఉంటుంది, -7. But we are performing addition only. Okay. So now the 5 equivalent binary number is 101. Antena? You can convert 5 into binary number 101. Now better you can represent in the 4-bit format. Meeku 25 number undi. Aa 25 ki left side 0 add cheste, what is the value of 25? 25. You can add the 10 to the right hand side. What is the value? ఇది కూడా చెప్పకుంటే ఎట్లా? 25. I'm adding 0 to the left hand side. What is the value? 25. So this 0 is nullified. There is no changing the value of the 25. Now you can add the 0 to the right hand side. 250. Similarly, so right hand side 0 add cheste emautundi? Value is increasing. Similarly, if you are adding the zeros to the left hand side, the binary value also same value. There is no change. Any zeros add cheskunna same untadi. Right hand side add cheste that will increase. Okay. So 7 and the 7 equivalent value is 0, 1, 1, 1. But the -7, that is represent the 2's complement. First you can make it 1, 0, 0, 0. Then you can add 1, 0, 0, 1. Therefore 1, 0, 0, 1. This is -7 and this one, oh sorry, this is +5 and this is -7. Then finally you can perform addition only. So 1 plus 1, entama 1 plus 1, both 1 and 1 are both are binary numbers. So if you are adding the 1 and 1, what will be the result? 0 enti? 0 enti? Okay. So if you are getting the confusion, simply you can assume 1 is the decimal number. So 1 plus 1 enta? 2. But మనం పర్ఫామ్ చేసే బైనరీ అడిషనా 1 డెసిమల్ అడిషనా? మనం లోపల అజ్యూమ్, మన మైండ్లో అజ్యూమ్ చేసుకున్నది 1 plus 1 అంటే 2. ఆ 2కి మళ్ళీ ఇమీడియట్గా మీకు ఏం రావాలి? అరే వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద డెసిమల్ ఆపరేషన్, వీఆర్ డూయింగ్ ద బైనరీ ఆపరేషన్. సో ఆ 2 వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇమీడియట్గా యూ కెన్ రైట్ ద ఈక్వలెంట్ 2 వాల్యూ. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వలెంట్ 2 వాల్యూ ఇన్ బైనరీ? 1, 0. So in that 1, 0, the 0 is the sum value. Next one is carry. You can write the carry here. Now you can add the 3 bits now. 0 plus 1, 1. 1 plus 0, 1. 0 plus 1, 1. Now, this is the, any bits మనం యాడ్ చేస్తున్నాం? 4 bits. If you are adding 4 bits, if you are not getting the end carry, carry వచ్చిందా ఈ అడిషన్ లో? No carry. If the carry is not present, the result is negative value. Usual గా ఎంతమ్మా? 5 minus n ఎంత? 5 minus 7 ఎంత? -2. వచ్చింది అక్కడ -2? నో, తెలియదు. సో end 2's complement addition లో end carry లేదంటే what is the meaning of that? There is a negative value, negative result, and that negative result is displayed in 2's complement. That is displayed in 2's complement. So therefore you can convert this into 2's complement. So 2's complement కన్నా ముందు ఏం చేయాలి? 1's complement చేయాలి. So 0, 0, 0, 1. Then you can add 1. 1 plus 1, 0, carry 1. ఎప్పుడైనా 1 plus ఉంటే sum 0, carry 1. Okay, 1, 0, 0. So the value is 2. If you are converting the 2's complement, then immediately you can add minus. So what is the value now? -2. Addition result వచ్చిందా? 5 minus అంటే actually addition, sorry, subtraction. But we are not doing the subtraction operation there. What we are performing? Addition only. But we are getting the negative result. That is the subtraction result. This is the way of doing the addition and subtraction using hardware structure. Now, so that is the meaning of this. If the end carry is present,
the result is positive. ఇక్కడ ఒకటమ్మా end carry ఉంటే result is positive, simply ignore this carry. Discard చేయండి, రిమూవ్ చేయండి, అంతే. అది ఓన్లీ 4 bits you can consider. That is the positive result. End carry రాలేదనుకోండి, ఇక్కడ convert that into 2's complement, then you can add the minus sign to represent in the decimal. Okay, the same output carry. Okay, so now this is the hardware. Aiming కావాలి to design the addition and subtraction operation. One is one register and second register, A register and B register. A operand you can place here in the A register and B register in the B operand. Next, complementer. Why is required the complementer here? This complementer is performing the 2's complement operation, right? After performing the 2's complement operation, this is adding here the parallel adder circuit. ఎలా యాడ్ చేసాం మనం? 1 + 1 0. That is called the parallel addition. అంటే ఈ పొజిషన్ ఉన్నదాన్ని ఈ పొజిషన్ యాడ్ చేస్తున్నాం, నెక్స్ట్ పొజిషన్, నెక్స్ట్ 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 అండ్ లాస్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద parallel addition. So we are performing the parallel adder. So this is the hardware structure for the to perform addition and subtraction, right? Is it clear? Next, రాజేసుకుంటారా? జస్ట్ వింటారా? వింటారు, విన్న తర్వాత గుర్తుంటుందా? ఉండదు. సరే, మీకు సిలబస్ కావాలి కాబట్టి ఐ ఆల్సో డోంట్ హ్యావ్ ద టైం. వాళ్ళు ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ఒకటి ఉంది, మాకు ఇచ్చింది ఒకటి ఉంది. ఓకే, నో ఇష్యూ. నౌ వీఆర్ డూయింగ్ ద algorithm for that. algorithm ఇక్కడ కొంచెం జిగ్జాగ్ అయినాయి ఇవి, అంటే ల్యాప్టాప్ నుంచి దాంట్లో ఓపెన్ చేసి కొంచెం జిగ్జాగ్ అయినాయి. అర్థమవుతాయా? నేను రాస్తాను ఎక్కడైతే చేంజ్ అయినాయో అవి. ఐ విల్ చెక్.
చేంజ్ అయిపోయింది. Okay. Whenever it changes, I will write. Okay. Now, okay. Now you can see this is the hardware algorithm for algorithm for to perform addition and subtraction, right? So now this is here the subtraction operation. This one is the add operation. Okay. See here addition and subtraction operations. Listen carefully. Now, first we'll consider the first which one? Addition or subtraction? Now consider the addition operation, that is a plus minus of b, that is 5 plus minus 7, right? 5 plus minus 7. That is addition or subtraction? Addition only. Now you can place this in A register and this one is in B register. Now first to check the result is positive or negative. The first you can decide the number is positive or negative. So now here A, this result sign bit is AS and this register sign bit is BS. Now you can perform the XOR operation. In the only we are considering the sign bit of A register, sign bit of B register. What is the sign bit of A? Positive or negative? Positive. So the positive means 0. XOR with PS. PS is the second operand register sign bit. Second operand is the positive or negative? Negative. What is the value of 0 XOR 1? దీనికి ఏం కావాలి మళ్ళీ? Gates, logic gates. The XOR is the one of the logic gate. Now you have to know the logic gate XOR gate operation. What is the XOR gate operation? Make it fast. It's already 10:50. మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా రిప్లై అవుతే అలా చెప్తా, లేదంటే నా ఫ్లోలో నేను వెళ్ళమంటే వెళ్ళిపోతాను. How you can teach?
Okay. Now see the XOR gate ఆపరేషన్ ఈస్, ఇది కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు. మీకు ఇది ఇమీడియట్గా వస్తే మనకి ఇక్కడ 5 minutes టైం సేవ్ అవుతుంది, ఈ డిస్కషన్ అంతా ఉండదు. ఓకే, ఎక్స్ఆర్ గేట్, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ఆర్ గేట్ సింబల్. ఫర్ ద ఎక్స్ఆర్ గేట్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఇన్పుట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇవి ఎక్స్ఆర్ గేట్కి 2 ఇన్పుట్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయా డిఫరెంట్ ఉన్నాయా? డిఫరెంట్. సో ఇన్పుట్స్ ఆర్ different, then the XOR gate output is 1, and inputs are equal for the XOR gate, output is 0. Now tell me, inputs are same or different? 1 means different. So if both are 1, then so for this XOR of AES XOR with BS, so AES XOR is the BS, then the result is 1, then we are moving to here, right? We are moving to here. Then what we are performing here? EA is equal to here amma. Ikkada emundi? EA is equal to A plus B bar plus 1. What is the meaning of this? B bar plus 1. What is the B bar? B bar enti? B bar ante endi? Anyone? B bar ante? Universe kaadu. Inverse అంటే b - 1 ఉండాలా, దట్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్. b డాష్ అంటే ఏంటి? ఆర్ b డాష్ కాంప్లిమెంట్. నేనే టంగ్ స్లిప్ అయ్యా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద b కాంప్లిమెంట్. వై యు ఆర్ డూయింగ్ ద కాంప్లిమెంట్? బికాస్ b is the negative number, right? The b is the negative. See the 5 - 7, so 7 is negative. And that is the b complement. B complement అంటే ఏంటి? Ones complement. Then plus 1. What is the meaning of plus 1? To get the 2's complement, we are adding 1 to the 1's complement value. So here, this is gives the 2's complement value, right? So now after getting the 2's complement, then ఇంకేం చేస్తున్నాం? ఆ 2's కాంప్లిమెంట్ ని వాల్యూని వీఆర్ యాడింగ్ టు ఏ. సో ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఓకే. So here this is performing here we are performing A is equal to A plus
B bar plus 1. Yes, listen. Okay, A is the original value, B plus 1, and the result can be stored in A. And if the any extra bit is getting, that is the E, that can be stored in the E, in the similar to the previous example. Carry వస్తే ఒకటి క్యారీ రాకుండా ఒకటి. Okay, now you can check the carry is 0 or carry is 1. Carry 1 వస్తే ఏంటి? Result is positive. E is equal to 1 means the result is positive, and E is equal to 0 means the result is negative. So what is the value in this case? 5 means 0, 1, 0, 1. 7 minus 7, that is 0, 1, 1. 7 కదా. 7 అంటే 7 అంటే minus 7. 1, 0. 1, 0, 0, 1. అంతేనా? 7 అంటే 1, 1, 0, 1, 1, 1. దానికి -7 అంటే కాంప్లిమెంట్ చేస్తే 1, 0, 0, 0 వస్తుంది. +1 యాడ్ చేస్తే 1. సో నౌ కెన్ యాడ్ హియర్ 1 plus 1, sum 0, carry 1. 1, 1, 1. So there is no end to carry. No carry means 0. No carry means 0. So if the E equal to 0, then what will happen? What's the relation? The carry was, what is the relation between 5 and -7? Which one is greater? A or B? Remove the minus. Right? 5 is less than 7. But the 7 is greater number. The 7 is having the which sign? Negative. The result also having the same sign. Okay. So now here the result is 1. Then you can perform A to A. Okay. Next A to A plus 1. A to A plus 1. Then A to AS. అంటే సైన్ ని మనకు A లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. Then the result will be get. Okay. That is for 5 minus 7. Now we can assume. Now we can assume. Shall I erase this? Now we clear the subtraction operation. Now I will assume. Now tell me the value. 5 plus 7. Right? 5 plus 7 ante 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. 1 plus 1 ఎంతమ్మా? 0. 1, again 1 plus 1, 0. Here 3 ones ante sum 1 వస్తుంది, carry 1 వస్తుంది. So final value is this. That is equal to 5 plus 7 ante 4. Now what is the sign of this number? Positive or negative? Positive. This one positive. Now AS XOR with BS, that is A XOR with 0. What is the value? First number is a positive, second number also positive. Then we are performing here AS XOR with BS. The result is 0 or 1? 0. So this can move like this. ఒకవేళ 1 వస్తే ఇలా వెళ్తుంది ఇక్కడ. రైట్? 0 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? A is equal to A plus B. A is equal to A plus B. అంటే ఏంటి? We are adding this. Okay. Now EA is equal to A plus. Addition కాబట్టి క్యారీ ఉంటే అది ఎక్స్ట్రా నంబర్ అని, 0 ఉంటే క్యారీ 0 అని, అంతే కదా. ఓకే. సో నౌ హియర్ the E can be moved to AVF. That is the AVF means addition overflow. ఎప్పుడు అవుతుంది addition overflow? 99 plus 2 ఎంత? 99 plus 02 or 99 plus 06? 99 plus 06. 105. 99. How many digits are having? 2. 06. How many digits are having? 2 digits. 06. 2 digits ni add cheste what is the result?
So the third digit is the carry. Right? The third digit is carry. So that carry, that means addition overflow. Ante kada? Two digit ni add cheste we are getting the third bit also, third digit also. That is the addition overflow. So if you are adding the 8 bits, if you are getting the 5 bits result, then the addition is overflow. Okay. So here we are moving and the result is this. Is it clear? So subtraction is over and addition is over. This can be applied to all operations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This all 8 operations, the all 8 different operands can be performed using this algorithm. Right? So finally, the result is in A and AS. AS and in the sign bit, overflow bit. Okay. So is it clear the addition and subtraction? Now you can move 2's complement addition and the 2's complement addition. Okay. Next. As it is, the fast adder means simply anyhow you are studying the logic gates combination circuit is a full adder concept. మీకు ఎక్కడైతే ఫాస్ట్ యాడర్ అని వచ్చిందో కాన్సెప్ట్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్ సేమ్ డయాగ్రామ్. దిస్ ఈస్ ద ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్, ఫుల్ యాడర్ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్. సో మీకు ఆల్రెడీ అక్కడ చదువుతున్నారు కాబట్టి ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. దట్ ఈస్ ద గివ్స్ ద ఫాస్ట్ యాడర్. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్. ఎలా చేస్తాం మల్టిప్లికేషన్? ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది నార్మల్గా. ఇప్పుడు మీకు వింటేనే యూ కెన్ గెట్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. మల్టిప్లికేషన్ ఆల్గారిథం ఎలా చేస్తాం మాన్యువల్గా? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, సేమ్ ఇదే కదా మనం చేసేది. కొంచెం పైకి కిందికి అయినాయి, అదర్వైజ్ విల్ డూ మాన్యువల్లీ. స్పేస్ ఉంది కాబట్టి will do. If you are understanding this manual operation, then this is easy. 23 into 19. 19 3 ja 57. Why you can write here. 19 2 ja 38. 38 plus 5 43. This is the result. Similarly, the 23 equivalent binary value is 1 0 1 1 1 into the 19 equivalent binary value is 1 0 0 1 1. అంతేనా? కరెక్ట్. రాసేది ఉండే. Now can multiply manually. ఈ మాన్యువల్ ఆపరేషన్ అర్థమైందంటే ద నెక్స్ట్ ఆల్గారిథం ఆల్సో ఈజీ. రైట్? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ యూ కెన్ మల్టిప్లై విత్ దిస్ 1 into 1 1 1 into 1 1 1 0 1. అంతేనా? 1 over. నెక్స్ట్ అగైన్ యూ కెన్ మల్టిప్లై విత్ 2. ఎక్కడ రాయాలి ఇప్పుడు? నెక్స్ట్ మల్టిప్లై విత్ సెకండ్ వన్. ఎలా రాయాలి? సో 1 into 1 1 1 into 1 1 1 0 1. కరెక్ట్? కరెక్టా? రాంగ్. మళ్ళీ ఎలా? ఫస్ట్ వదిలేసి సెకండ్ రాయాలి. ఓకే, గుడ్. Here 1, so that means you can put the cross mark here. We are not using that place. Next 1 1 1 0 1.
This means this is called పైది కనిపిస్తుందా 101 first product. This is the first product. This product is moving to the first product result is moving to right hand side. అంతేనా? అది మూవ్ అయింది కాబట్టి మన 1 bit position మూవ్ అయింది కాబట్టి then we are writing the next bit onwards. Okay, so this is called the partial product 1 is moved to right hand side. That is the right shift operation. Shifting operation వచ్చా? అది కూడా సెకండ్ యూనిట్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉంది. షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్. షిఫ్టింగ్ అంటే the data can be moved like this. Right hand side. The data can be moving left hand side. Okay. So now next one, this is also over. Next 0 is here you can put the cross mark same, and here 0 0 0 0 0 over. Next again here take the 3 0 0 0 0 0. This also over. Next one 4 here 1 1 1 0 1. అంటే ఇక్కడ this result is ఇక్కడ this product is moving 1 bit. This product is moving 2 bits. Next this one 3 bits, this one 4 bits. Now I can add. Sorry. Here the same value 1. This is 0 1. Next 1 1 3 3 ante 1 1. Again this is 1 plus 1 0 here 1 here, and here 3 ones 1 1 3 ones 1 1 0 1 1 1. See, 1 1 0 1 1 0 1 0. We got the same answer. ఇది కూడా అదే, కాకపోతే ఇక్కడ ఓవర్లాప్ అయిందని చెప్పి అక్కడ రాశాను. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ ఈజ్ ద పార్షల్ ప్రోడక్ట్ 2 3 4 5. This all partial products are moving right hand side. Based on this concept, we are designing the algorithm. Okay, is it clear everyone? అంటే ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి the result is moving to right hand side. The result is moving to right hand side. Okay, this is the hardware structure. Hardware components are required. The B register here. అంటే the B register, for example, if you are multiplying A into B, అంటే 23 into 19, అదేనా తీసుకున్నది 23 into 19. The 19 can be here and 23 can be here, and both are positive or negative? Both are positive numbers. So this number sign here and this number sign here. Okay, then complement and parallel adder. మీకు అది ఎరేజ్ అయిపోయింది. లిజన్, ఇక్కడ highlight once again 1 0 1 1 1 into 1 0 0 1 1. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం? మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. బట్ హియర్ నాట్ డూయింగ్ ద మల్టిప్లికేషన్. ఎప్పుడైతే ఈ పొజిషన్లో 1 ఉంటుందో that value we are adding to 1 1. అంతేనా? ఆ వాల్యూని we are adding to AS. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి
ఈ రిజల్ట్ ని వీఆర్ మూవింగ్ 1 0 1 1 1 ఇలా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మూవ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం, 1 0 1 1 1 ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ యాడింగ్. అంటే ఇక్కడ దీన్ని వీఆర్ సింప్లీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాము, తర్వాత యాడ్ వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ దిస్ వీఆర్ యాడింగ్. అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉందా, దెర్ ఇస్ నో మల్టిప్లికేషన్. అండ్ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఓన్లీ అడిషన్. అంటే కోఫిషియంట్ ఏమంటారు దీన్ని, ఏ ఇంటూ బిని ఏ ఏమంటారు, బి ఏమంటారమ్మా, బి ఈస్ మల్టిప్లికెంట్, సారీ ఏ ఈస్ ద మల్టిప్లికెంట్ అండ్ బి ఈస్ ఏంటి, బి మల్టిప్లయర్ multiplicand. A is the multiplicand and B is the multiplicand. Now, if the B is having 1 in the LSB, simply we are adding this multiplicand to A register. Then again it is having 1, we are doing the right shift. Again for this right shift number, we are adding again this to A. Like that we are doing. So the same process we are performing here. B register, A register, complement under. The requirement of complement is if the any number is negative. Ante kada, negative lekunte is not required. Simply you can add the A and B. Okay, then the finally QS and Q register. The QS ante the coefficient result to sign bit. QS ante result to sign bit. And QN ante what is the multiplicand, multiplier indaga తీసుకున్నది మనం 19 equivalent number 1 0 0 1 1. This digit we are considering as QN. Ante rightmost bit, LSB bit. LSB bit we are representing with QN. Why we are taking the QN, we will understand in the algorithm. So QN, if the QN is equal to 1, then you can perform the addition operation. If Qn is equal to 0, simply right shift. Ante kada, 0 ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సింప్లీ యూ కెన్ డూ ద రైట్ షిఫ్ట్. మీకు ఇంతకుముందు మాన్యువల్ మల్టిప్లికేషన్లో వచ్చింది, రైట్? సో నౌ, సో దిస్ ఈస్ ద హార్డ్వేర్ స్ట్రక్చర్. దెన్ దిస్ ద algorithm. This one is ఈ ఆల్గారిథమ్స్ మాత్రమే చెప్తాను, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్ జస్ట్ డిఫరెన్షియేట్స్ మాత్రమే చెప్తాను. దీనికి దానికి ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది మాత్రం, అది మల్టిప్లికేషనే ఇది మల్టిప్లికేషనే, బట్ ఆ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఉంటే ఏం చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ వీఆర్ యాడింగ్, దట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్. But the same multiplication operation here and the floating also same multiplication operation, right? Next, you can take multiplicand. తప్పు తీసుకుండు. సో A into B కదమ్మా, A into B. So they are taking here, this one is multiplicand and this one is multiplier, multiplicand and multiplier. So now here you can take B and here you can take A and the first operand in the Q register. And the here the A can be used, the A register can be used for result. A can be used to display the result. B name multiplicand, first operand. The second one is multiplier. The multiplier we are taking in Q register. The Q register LSB bit is Qn. Okay. So now first you can initialize the all values. AS. AS ante enti ikkada result. The result can be placed in A register. The A sign bit is AS. Are two operands low. If the any one is negative, what is the result polarity? 23 into 19.
What is the result? Sign 23 into 19 చేస్తే result is positive or negative? Positive. If the minus 23 into minus 19, negative. So for that, we are doing this XOR operation. The Q, what is the Q? QS, what is the QS here? Multiplier sign bit. What is the BS? Multiplier, multiplicand sign bit. Okay, so now in this case, QS is 0 because both are positive. 23 into 19, both are positive. So 0 XOR with 0, the result is 0. So AS is equal to 0. Next, QS is equal to, it's not required. అది అవసరం లేదు. Okay. Now A to 0, A register. What purpose we are using the A here? To store the result. So A equal to 0 and end carry also 0. Why it is getting the end carry? We are performing the addition operation. Okay, so the carry is next. S to C. S to C is sequence counter. Sequence counter. This sequence counter value SC is equal to N is equal to the deciding the number of bits in multiplier. How many bits in the multiplier? How many bits? Multiplier lo any bits unnai? So the multiplier is 19 and this one is the 22, 23. This value is, and this value is, how many bits in the multiplier? Are, count cheyanamma, any bits unnai? 5 bits. So now initialize with A. Okay. Next, మీకు ఇంత ముందు 23 into 19 చేసినప్పుడు how many partial products we got? 5. ఇది పోతుంది, నేను మళ్ళీ ఆ స్లైడ్కి వెళ్తే ఇది ఎరేజ్ అవుతుంది. ఓకే, 5. ఎందుకంటే దీంతో ఒకసారి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, 1 2 3 4 5. సో 5 partial product will get, right? So for this count is S is equal to 5. Next, ఇందులో this is initially, this indicates Qn. That indicates Qn. Qn is equal, what is the value of Qn? 1 or 0 na? ఇక్కడ what is the Qn value? Hey బాబు, లాస్ట్ బెంచెస్ మీరంతా క్లాసా సిఆర్లా? మీరంతా సిఆర్లా క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్సా లేక క్లాస్ వినడానికి వచ్చారా? మేడం, మేడం పక్కన అబ్బాయి, ఈ అబ్బాయి స్టూడెంటే కదా? సారీ మేడం. ఓకే, సో నౌ Qn is equal to 1. Qn is equal to 1 ఉంటే ఏం చేయాలి? Qn, now you can see the algorithm. Qn is equal to 1, EA is equal to A plus. Initial గా ఏ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? 0. ఆ 0కి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం? P. That is called the first partial product. After getting the first partial product, okay, here only I will take 23. Okay, sorry, 1 0 1 1 1 into 1 0 0 1 1. First is 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1. Next, go to 0 0 0 0 0 0 1.
Okay, now you can see if Qn is equal to 1, EA is equal to A plus, and initially A equal to 0, and B we are adding with a multiplier, sorry, multiplicand, right? Next, then we are shift to right EAQ, shift to right EAQ, and eప్పుడైతే shift to right చేసినాం, then you can decrement the counter by 1, అంటే the one operation is completed. Okay, then if SC is not equal to 0, again you can come here. Now you can check the second one. If the second one is 1 or 0, 1 unte again you can come this direction. Then you can again add AB, then decrement the counter, do the shift right operation, then decrement the counter value. If the counter is not equal to 0, again come here. So this is also over. And first decrement, second decrement, third decrement, fourth decrement, fifth decrement. Fifth decrement tarvata what is the SC value? SC value enta తీసుకున్నాం ఇక్కడ 5 times decrement చేస్తే ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. ఫస్ట్ టైం కు 4 3 2 1 0 0 అయిన తర్వాత end. Product is over. So then we are getting the result in EAQ registers. Right? The same we are implemented in the structure. Now the same algorithm. ఏంటమ్మా ఇది యాక్చువల్గా అది ఆల్గార్థం ఇలా చేయాలి. ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, నౌ యూ కెన్ ఇనిషియలైజ్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టేకింగ్ హియర్ 23 into 19. The same example 23 into 19. The 19 can be placed in multiplier. ఎంత మమ్మ క్యూ వాల్యూ ఎంత? See the pointer. The value 10011. What is the meaning of that? What is the meaning? 19. That is the 10011 means that is the 19 equivalent binary value. Okay. Now what is the B value? What is the B value? 10111 means that is the 23 equivalent binary value. Okay. Now initially you can take the E is equal to 0 and A also 0. Right? Now this is the initialization. What is the SC value? 101. SC value is 101. So 10, what is the meaning of 101? 101 is the 5. 101 equivalent decimal value is 5. So the 5 we are placed in SC. Now the operation starts now. ఇక్కడ ఏంటమ్మా Qn is equal to 1. Then add B. Add B అంటే we are adding the B value to A. What is the result? 0 plus 1, 1. 0 plus 1, 1. 0 plus 1, 1. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. And here end carry also 0. Now after getting the addition operation, that is the first partial product. That is the first partial product. For this, after doing the partial product, then do the right shift operation. ఇది ఒక్క కాన్సెప్ట్ అర్థమైందంటే రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ గెట్ అండర్స్టాండ్. రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు ఇందులో ఏదైపోయింది? ఇది అయిపోయింది కదా. Qn is equal to 1 means this bit is over. So if this is, that means we are adding B to this is the A value and this is the B value. So we are performing A plus B. The result is in A register. First partial product is over. That is the P1. After getting P1, the result you can shift to EAQ direction లో right shift చేయాలి. అంటే this will become, sorry, not here. Here you can do right shift operation. Shift right amma. Next, this will be here.
ఇదేమొస్తుంది నెగ్లెక్టెడ్. సారీ, ఇక్కడ ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. 2లో రైట్ షిఫ్ట్ చేసినాక ఏమవుతుంది? ఇదే మిస్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఓవర్. ఎంత క్యూ సైజ్ ఎంత? 5 బిట్స్. ఇక్కడ 5 బిట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. నౌ సో దిస్ బిట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ బికాస్ ఆఫ్ ద రైట్ షిఫ్ట్. రైట్ షిఫ్ట్ ఏం చేస్తుందమ్మా? రైట్ షిఫ్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 1 0 1, ఇది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అంతేనా? సో హియర్ ఆల్సో సేమ్, దిస్ బిట్ ఈస్ రిమూవ్డ్. నెక్స్ట్, నౌ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్, డిక్రిమెంట్ by -1. So 5 will become 4. Now after doing the, if ఇది ఎంత వాల్యూ? 4. ఇప్పుడు ఇక్కడ 5 become 4 అయింది. 4 తర్వాత 4 వాల్యూ, SC వాల్యూ 0నా నాట్ 0నా? నాన్ 0 వాల్యూ. సో అగైన్ you can check this qn. Qn is equal to 1 or 0. Check the qn value. This qn is 1. If the qn is 1, again you can add b value. You can add b value. So we are adding here. ఇది ఇంతకుముందు a value 0 1 0 1 1. Then you can add the b value. So here a and this one is the b. We are adding b value. Add చేయండి అమ్మా. 1 plus 1 0. Carry 1 వస్తుంది. 1 plus 1 sum 0. So here 3 ones ఉన్నాయి కాబట్టి sum 1 carry 1. Here 2 ones కాబట్టి sum 0 carry 1. And here 0 carry ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. అంతేనా? Now after performing the addition, then you can perform shift right operation. So the shift right, again this. So this can be removed. అంతే కదా? రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ లో 1 వెళ్ళిపోతుంది బయటికి. సో నౌ దిస్, నౌ ద కౌంటర్ ఈస్ డిక్రిమెంటెడ్ బై 4 will become 3. Next, again check the qn. What is the qn value now? What is the qn value in this row? 0. So 0 అంటే ఏం చేయాలి? No need to add, simply right shift. This can be removed, right? Next ఏంటమ్మా? Again decrement the counter by 1, that is the 2. So now again perform the check the qn. What is the qn value? 0 0 0. Qn value is 0. Again you can do the right shift operation. This can be removed. Okay, now so now here the 2 and here 1. Now what is the qn value? The qn value 1. So here 1, then add b. You can add a and b, then you will get the result. Again you can perform the right shift operation. Do the right shift operation. After addition, zero. So stop. The result will be in A and Q register. Q లోకి ఎలా వచ్చిందమ్మా? ఇనిషియల్ గా Q లో ఏం తీసుకున్నాం? Q లో మల్టీప్లయర్ తీసుకున్నాం. Q లో ఏం తీసుకున్నాం? మల్టీప్లయర్. Q లో హియర్ మల్టీప్లయర్. బట్ ఈ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ లో ఏమొచ్చింది? The result is moving to the LSB result, the least significant bit result is moving to Q register. So the finally the Q is replaced with result. Okay, here one more point. 4 bits multiplier, 4 bits multiplicand. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. What is the result size? Binary operation లో 4 bits multiplier and 4 bit multiplicand. What is the result size? The result should be double. అంటే ఎంత? 8 bits.
The and here we are performing 5 bit into 5 bit. And 5 plus 5, 10. The result is in 10 size. Here 5 bits and here 5 bits. So the total result is this. Okay, what is the result? 1110110101 అంటే 1101110101. మాన్యువల్ ఆపరేషన్ చెక్ చేయండి. రిమెంబర్ దిస్ రిజల్ట్ 11011101. డబల్ వన్ జీరో డబల్ వన్ జీరో వన్ జీరో. సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చిందా? దిస్ ఈస్ ద మాన్యువల్ ఆపరేషన్, దట్ ఈస్ ద algorithm value. So we got the same. So like this, the division is, sorry, multiplication is performing. Okay. Next one. See the algorithm, next algorithm. Booth multiplier. The booth multiplier can be used to perform the negative products. Sign multiplication. Ante negative numbers unte we are using the booth multiplier. The operation is same. The operation is same here. Same operation. Akada 1 bit తీసుకున్నాము, ఇక్కడ 4 bits 2 bits తీసుకుంటున్నాం చెక్ చేయడానికి. qn and qn plus 1. Okay. The remaining operation is same. And here shift right operation, in that also shift right operation. Here inta mundu emunde shifting operation. The difference, what is the difference between SHR and ASHR? Both are shifting operation. What is the difference? Okay, SHR is SHR stands for spelling చెప్పు. SHIFT. SHIFT లో SH is the shift notation కి SS తీసుకున్నారు అక్కడ. చెప్పు SHR అంటే? SH అంటే shift right. SHR is shift right, logical shift right. లాజికల్ అంటే ఏం లేదు, ఏ షిఫ్టింగ్ అమ్మది? రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్. అంటే బిట్స్ అన్ని మీకు డైరెక్షన్ లో, మీ డైరెక్షన్ చెప్తాను, నాకు అది రివర్స్. రైట్ ఇది కదా, లెఫ్ట్ ఇక్కడ, నాకు రివర్స్, మీకు ఆపోజిట్ ఉంటా కాబట్టి మీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూ ఐ విల్ టెల్ యూ రైట్ షిఫ్ట్. ఓకే, బిట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నది ఇట్లా మూవ్ అవుతూ పోతే ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమవుతుంది? ఎంటీ అవుతుంది కదా. ఆ ఎంటీ ప్లేస్ లో ఏముండాలి? 0 ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాజికల్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్. దట్ ఈస్ ద రైట్ షిఫ్ట్ ఆర్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నారంటే ఎక్కడైతే బిట్ షిఫ్ట్ అయిందో, ఏం వేకెంట్ గా ఉందో దాని ప్లేస్ లో 0 తీసుకుంటాం. రైట్ షిఫ్ట్ లో కూడా ఎక్కడైతే బిట్ 0 అయిందో, అంటే వేకెంట్ అయిందో, ఆ ప్లేస్ లో వీఆర్ టేకింగ్ 0. దట్ ఈస్ ద లాజికల్ షిఫ్ట్. SHR is logical shift right operation. ASHR is arithmetic shift right operation. In the arithmetic shift right operation, shift cheyandamma, this will become here 1 and this one is 0 and here 1 more. Vacant ga undi, అక్కడ ఏం పెట్టాలి? 0. That is called the right shift operation.
And next, ASHR means here also same rotation. 1 0 1 0. Okay, same 1 0 1. 0 can be removed. Claim it. Arithmetic shift right operation లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ నెగిటివ్ నెంబర్ అయితే ఏం చేస్తాం 1 తీసుకుంటాం కదా, దట్ 1 కెన్ బి ప్లేస్డ్ హియర్. ఓకే సార్, ఈ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్కి మీకు సింపుల్గా అర్థం కావచ్చు సార్, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని. ఓకే నెక్స్ట్, ఇది ఎన్ని షిఫ్ట్లు చేశాను ఇక్కడ? ఓన్లీ 1 షిఫ్ట్. దెన్ ఐ విల్ డూ ద 1 more షిఫ్ట్. ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ ద బిట్ హియర్? ఇక్కడ సైన్ బిట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది, బట్ ఇక్కడ always the sign value can be replacing with the vacant position. That is the arithmetic shift. Okay, you can remember that. That is arithmetic shift. And so same arithmetic shift, and why we are using here, because this is the Booth multiplier. The Booth multiplier can be used for the sign multiplication. Okay, the meaning changes are same. Multiplier in BR register same, multiplier in QR register. అక్కడ BR అన్నారు, ఇక్కడ B అన్న no issue. B register and multiplier in Q register. Then accumulator AC with 0 and Qn plus 1 is 0 and SC2 sequence counter is to N. Here also same. Next, ఇక్కడ previous లో 1 bit చెక్ చేసాం, ఇక్కడ 2 bits. ఓకే, సో 2 bits అంటే 0 1 ఉంటేనేమో అడిషన్ ఆపరేషన్, అండ్ 1 0 ఉంటే 1 0 ఉంటే AC plus BR dash plus 1. That means ఏంటి ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ పర్ఫామ్ అవుతుందండి. ఇక్కడేమో యాడ్ చేస్తాం, ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. దెన్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ది arithmetic shift right operation of AC and QR registers. Then decrement the counter. The remaining process is same. Only the difference is this. ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్, అక్కడ ఓన్లీ అడిషన్ ఉంటుంది. So now this is the algorithm, explanation of that algorithm in this. Okay, now this is the BR original value, and this is BR dash plus 1 means the 2's complement value, and the QR is 19. Yes, and the 0 1 0 0 1 is అది వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాం? ఇక్కడ డిఫరెంట్ వాల్యూ. ఓకే, దిస్ ఈస్ -9 -13. దిస్ ఈస్ -13. -13 అంటే ఎంత? 9 అంటే ఎన్ని 5 బిట్స్ ఫార్మాట్ లో తీసుకోండి. 0 1 0 0 1 -9 కాబట్టి 1 0 1 1 0. then you can add plus 1 1 1 1 0 1. next 13 అంటే sum of 13 value 4 bits లో 1 ఇది PR అంటే 1 1 1 1. PR plus 1 అంటే 0 1 0 0 1. రైట్. నెక్స్ట్ QR ఎంత?
13 binary equivalent ఎంతమ్మా 1 0 1 0 is the 10 1 0 1 1 is 11 double 1 0 0 0 is 12 double 1 0 1 double 1 0 1 you can take the one more 0 because we are representing the 5 bit. So now 0 1 0 0 1. Now you can add 1 1 0 0 1 1. So this is minus 13. Minus 13 equivalent value is the 1 0 0 1 1. And here 0 1 0 0 1 is the 9 and 1 0 1 1 is minus 9. Okay. Now same initial is a equal to 0 the QR value and this is the BR and BR plus 1. Now subtract to BR. Okay. First you can check is the QN plus 1 and this bit is QN. Separate రాయలేదు. What is the QN value? 1 0. మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళాం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా 0 1 అంటే ఏం చేస్తున్నాం యాడ్ 1 0 అంటే సబ్ట్రాక్షన్ 0 0 1 1 ఉంటే సింప్లీ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ సో 1 0 1 ఉంటే అడిషన్ 0 1 ఉంటే AC ప్లస్ BR and 1 0 ఉంటే AC ప్లస్ BR plus 1 remember now you can tell me right 0 1 is equal to 0 1 అంటే AC plus BR and 1 0 అంటే AC plus BR dash plus 1 now what is the QN value this is the QN and this is the QN plus 1 initial game ఉంది ఇక్కడ 1 0 right if QN is 1 అంతే కదా QN is 1 and QN plus 1 is 0 then which operation we need to perform 0 1 AC plus BR so subtraction operation అంతేనా AC plus BR ఇక్కడ BR ఏముంది 1 0 1 1 is positive value or negative value this is plus 9 and this one is minus 9 so ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం subtract అంటే simply ఇదే చేస్తున్నాం a minus 9 okay then we'll get the result subtract BR then shift right up whenever you are doing the shift right operation increment the counter by 1 5 will become 4 next ఏం చేయాలి shift right చేసాం shift right చేసిన what is this is the QN and this is the 1 1 1 1 1 అంటే ఆపరేషన్ ఏంటి automatic shift right so here you can shift this right shift operation okay then again you can check this QN 0 1 so again you can perform add BR ante ikkada enta 1 0 1 1 then again you can check after adding perform the shift right operation then here QN and QN plus 1 so both are 0 0 0 0 unte simply right shift operation here the 3 2 1 now here QN ante 1 0 1 0 ante enti subtraction so now you can subtract BR then you will get and again you can perform the ASHR and finally this will become 0 so the final result is అది కరెక్టా రాంగా you can decide what is the minus into minus plus
19, sorry, 13 9 ja, 13 9 ja, 120, 11, 117. What is the 117 value? Convert this is the decimal number. Write the binary equivalent value. Even convert. Tell me the equivalent triple 117 binary equivalent value. At least use the calculators. I will give you one hint. In the end exam, if the calculator is allowed, you can bring your calculator. You will get the conversions are there in the scientific calculator. Scientific calculators lo conversions ఉంటాయి. You can do it directly. Use చేసే 117 ఎంత అమ్మా? 117 నేనే చేయాలన్నీ. సో 8 1 68 2 58, sorry, yes, 58. Next 49 0. Next 14 1. Next 7 0. Next 3 1. Next 2 1 1. Now we can write like this. What is the value? Final value 1 1 1 0 1 0 1. Now we can compare this with 1 0 1 0 1. Both are same or different? So that is the Booth multiplier. So if the operands are negative, then you can use this Booth multiplication algorithm. Okay. Next one, the fast multiplier and time ledu. Simple. You can use the carry propagation adder. Next division algorithm. చూస్తారా ఇది? Multiplicand partial products generation, summation network, carry propagation adder, and final అంటే ఇక్కడ మాన్యువల్ గా చేశాం కదా, ఆ వేలో we are using this manual process. Simple. ఫాస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ కి నార్మల్ గా ఎలా అయితే ఫ్లో చేశామో సేమ్ ఫ్లో యూ కెన్ ఫాలో. మీకు ఎగ్జాంపుల్ అంటే కూడా సేమ్ మాన్యువల్ ఎలా అయితే బైనరీ నెంబర్ మల్టిప్లై చేశామో యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్, యూ కెన్ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్, దెన్ you can take the one example and you can multiply manual process. Multiplicand multiplier, summation network using right shift operations, then carry propagation. Carry propagation అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ 2 products యాడ్ చేసినా అక్కడ వచ్చే క్యారీ థర్డ్ ప్రోడక్ట్ యాడ్ కావాలి, అక్కడ వచ్చే క్యారీ దట్ షుడ్ బి అయిపోయినాక ఇస్తున్నాము. నెక్స్ట్ దట్ క్యారీ కెన్ బి ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్, దట్ ఇస్ ద క్యారీ propagation network. Okay, then you will get the final product. Over. Next, division algorithm. Division ఎలా చేస్తాం? Okay, now we are perform the multiplication operation. Is there any multiplication operation in any instant of that process? ఉందా? ఎక్కడన్నా మల్టిప్లికేషన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశామా? Is the Booth multiplier. Is there any multiplication process? No. Here, is there any multiplication process? But ఏం చేస్తున్నాం ఇంటర్నల్ గా? ఇంటర్నల్ గా ఏం చేస్తున్నాం? Sum, only addition.
So what is the other name of the multiplier? General ga. What is the other name of multiplier? 2 3 ja 6. What is the meaning of the 2 3 ja 6? 2 ని 3 times add చేస్తే వచ్చేదే multiplication 6. So the multiplication is also called repetitive addition. 2 plus 2 plus 2. Repetitive addition. Now tell me the division process. Multiplication అర్థమైన తర్వాత డివిజన్ ఆటోమేటిక్గా చెప్పేసేయాలి మీరు. డివిజన్ టూ పార్ట్స్ చెప్తున్నాం. ఓకే 12/3 చెయ్యి కరెక్టా 12/3 కరెక్టా రాంగా? So okay, listen. The division is called repetitive subtraction. అంటే మళ్ళీ అక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ ఉండదు. సబ్ట్రాక్షన్ అంటే అగైన్ కమ్స్ టు అడిషన్ ఓన్లీ. అంటే ఆల్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఓన్లీ అడిషన్ ఆపరేషన్, బట్ that algorithm is designed to get the result of subtraction, multiplication and division, but internal operation is only adder. మీకు కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ సెకండ్ యూనిట్ లో కాంబినేషన్ సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ దట్ కాంబినేషన్ సర్క్యూట్ హాఫ్ యాడర్ అండ్ ఫుల్ యాడర్, యూజింగ్ దట్ ఫుల్ యాడర్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ దిస్ ఆల్ మల్టిప్లికేషన్, ఆల్ arithmetic operation, that is the addition, subtraction, multiplication, division, we are performing. Okay, next. Yeah. Same division. This is the manual operation. This is the manual operation. The same. అది ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. The remaining algorithm is easy. Once you can see the step by step. See the step by step. So the break for 12:30 to 1:30. 12:30 to 1:30 break. ఎందుకంటే ఇది అయిపోతే యూనిట్ ఫినిష్ అవుతుంది.
How can see? Example, same. We are taking the algorithm also. The 448 by 17. The 448 is called dividend and 17 is called divisor. The divisor we are taking in the B register and the dividend we are taking in Q as well as A. What is the divisor size? 5 bits. The 448, the total size is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bits. But 9 bits ఉండదు కాబట్టి 10 bits తీసుకుంటాం. Even number. Okay. So the 10 bits. In this 10 bits, here, in this 10 bits, we are shifting A, first 5 bits in A register, the next 5 bits in Q register. Okay. Finally, product అనేది Q లోనే పెడుతున్నాం. ఎలా పెడుతున్నాం అనేది విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద algorithm. So, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం డివిజన్ లో? Division, how we are starting? ఓకే, ఎంతలో అవుతుందమ్మా? 17 2s, రైట్? 17 2s అని 2 ఇక్కడ రాస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 34. 34 అనేది ఎందుకు ఇక్కడ రాస్తున్నాం, ఎందుకు ఇక్కడ రాయట్లేదు? బికాస్ డివిజన్. ఓకే, సో 4 minus 4 0, 4 minus 3 1, then we are taking this 8. ఇలా 8 తీసుకున్నాం అంటే దాని వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? The result, the dividend is ఏమవుతుంది? డివిడెండ్ SHL, షిఫ్ట్ లెఫ్ట్. మల్టిప్లికేషన్ కేమో షిఫ్ట్ రైట్ చేసాం అండ్ డివిజన్ కి షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ చేస్తున్నాం. షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ చేస్తేనే ఈ బిట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 17 ఎంత అవుతుంది? 17 5 85. ఓకేనా? 17 5 85 75 85. నెక్స్ట్ 108 ఎంతలో వస్తుంది? 17 టేబుల్ ఎవరికి రాదా? 6 17 6 102. 17 6 102. So here 6, therefore minus 6. This is coefficient and this one is remainder. Okay. Now okay, so this is the coefficient and this one is remainder. Same the binary operands also. Same we are performing the algorithm also. చూడండి, what is the differences here? Listen. 448 by 17. 0 by 17. And 448 by 0. Three cases here. మీకు అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ లో ఇదంతా అవసరం లేదు. ఒకవేళ 0 ఉంటే విల్ గెట్ ద 0 ఓన్లీ, రైట్? మల్టిప్లికేషన్ లో 19 into 0 0. ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ లో యూ కెన్ గెట్ ద 0 వాల్యూ. సో వీఆర్ స్టాపింగ్ ద ప్రాసెస్. ఇక్కడ 3 cases. 448 by 17, the division is possible. And 0 by 17 without doing, the result is 0. Is it correct? 0 by something? 0 by something? 0. So no need to perform the division operation. If the any one operand, the divisor is 0, then you can simply write the 0.
and 448 by 0, something by 0, infinity. Infinity means overflow. Okay. So before performing the division operation, you can check both operands are non-zero or 0. If the any one operand is 0, then you can check the condition. Is the something by 0 or 0 by something? 0 by something, the result is 0. Something by 0, then the result is infinity. Without performing the division operation, conclude the division process. అంటే ఎందుకు? To save the processor time. To save the processor time, we are using this block. We are using this block. Okay. So ఇక్కడ చూడండి QS, okay, okay, and here. If A greater than B, A కన్నా B ఎక్కువ ఉంటే if A is greater than B, then division overflow, then you can stop the division. Next, A less than B, then division overflow equal to 0 again, and it is coming to here. Next, the division operation starts here. Okay, then shift left operation. Shift left EAQ, then E is equal to 0 and E is equal to 1. Then if E is equal to 0, then the 2's complement addition, and here is E is equal to 1, the 2's complement addition. And why you are doing the 2's complement addition? ఏం చేసాం? 448 by 17 2s are 34. ఏం చేసాము ఇక్కడ? -34, రైట్? అంటే ఇక్కడ మనం ఫైనల్గా ఏం చేయాలి? సబ్ట్రాక్షన్. సబ్ట్రాక్షన్ అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? 2's complement addition. So we are performing here the 2's complement addition, 2's complement addition. Then A less than B and A greater than B, then you can do the increment the counter. Then S is E not equal to 0. Same thing you can repeat. If S is equal to 0, stop the process, and the result is in the quotient is in Q register and the remainder is in A register. Finally. Okay. So మీకు ఒకటి one point you need to understand. ఇదంతా 1 1 1 ఓకే 1 ఓకే 0 0 ఎక్కడ ఉంది చూడండి. ఫస్ట్ అడిషన్, సెకండ్ సబ్ట్రాక్షన్, థర్డ్ వన్, అంతేనా? వన్ ఇది 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 ఇక్కడ 0 వచ్చినప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తామా? సింప్లీ షిఫ్ట్ రైట్ చేస్తామా? షిఫ్ట్ రైట్. బట్ అవర్ algorithm is performing subtraction operation here. అంటే ఇప్పుడు A less than B ఉంటే, A greater than B ఉంటే is it okay? If A E1 వచ్చింది అనుకోండి, ఓకే. E0 వస్తే 0 ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా?
హియర్ 0 వచ్చిందంటే ఏంటి? సబ్ట్రాక్షన్లో నెగిటివ్ రిజల్ట్ అని. నెగిటివ్ రిజల్ట్ వస్తే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. సబ్ట్రాక్షన్ తర్వాత 1 వస్తేనేమో అడిషన్. ఒకవేళ ఏ లెస్ దెన్ బి ఉంటే డివిజన్ చేస్తామా ఇప్పుడు? 0 0 అంతే. 0.1 తీసుకొని ఇది 5 అంట, 0.5 అంటే ఇక్కడ ఈ కండిషన్ న్యూమరేటర్ తక్కువ ఉండి డినామినేటర్ ఎక్కువ ఉంటే no need to do the subtraction operation, but here we did the subtraction operation to replace the result, replace or restore. ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేశాం కదమ్మా, లిజన్. a మైనస్ బి ఇక్కడ చేశాము, లిజన్ ఎవరీవన్. a మైనస్ బి చేశాం, బట్ ద రిజల్ట్ ఈస్ a లెస్ దెన్ b. ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ చేశాము, బట్ a ఈజ్ ద లెస్ వాల్యూ కంపేర్ టు b. అప్పుడు డివిజన్ అవసరం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? కోషంట్ 0 ఉండాలా, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేయాలా. బట్ హియర్ ఆల్రెడీ we did the perform the subtraction operation. This subtraction operation is replaced with result ఉందా minus b, and again we are adding plus b. Plus b plus minus b gets cancelled. We'll get the only a value here. అంటే ఏంటి? అది అక్కడ చేసిన ఆపరేషన్ ని నలిఫై చేయడానికి we are adding plus. Then shift right, decrement the counter. Again the counter is not equal to 0. Then you can process the do the same thing. This can be implemented in flow graph, table structure. ఇక్కడ చూడండి, shift left, e is equal to 1, e is equal to 1. Simply set qn is equal to 1, then shift left operation, then add b bar plus 1 కాదు అది, add b bar plus 1 to a కి b bar plus 1 యాడ్ చేస్తున్నాం. then again we are keeping the set e value. then so until this process can be implemented up to 0 వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఎన్నిసార్లు చేయాలి ఇక్కడ? హియర్ ఆల్సో కౌంటర్, ద కౌంటర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఆర్ ఇన్ డివైజర్. ఈ డివైజర్ లో is the divisor. How many bits are there? 1 2 3 4 5. So the counter is set with 5. So 5 4 3 2 1 0. So this is the division operation. Okay, so now you can take the one example, do the step by step process. You can understand clearly, and you can remember this diagram. From this diagram only we are doing. So this process this can be used to save the processor time, to save the processor time. Okay, now floating point numbers. మీకు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్ కూడా ఫస్ట్ యూనిట్ లోనే ఉంది, డేటా రిప్రజెంటేషన్ లో ఫస్ట్ యూనిట్. ద ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్ ఫార్మ్ ఈస్ దిస్ వన్. f is equal to m into e to the power c, or not e to the power 2 to the power. m into, that is a floating point, f is equal to m into 2 to the power e. m is the mantissa and e is exponent. అది ఎట్లా అంటే (10.25). ఎలా రాయచ్చమ్మా ఇది? 10.25 మ్యాంటిసా అండ్ ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్ లో రాయాలి. ఏం రాయొచ్చు? 1025 into 10 to the power minus 2 రాయచ్చా? Okay, next this can be written as 102 point, ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు? 10 to the power minus 1. So this is called
Not this. This is called mantissa and this is called exponent. ఈ ఫార్మాట్లో రాయాలి. అంటే ఇట్లా ఉంటే how you can perform the division. The value may be a by b or a plus b is equal to a అంటే ఎంత 2 into 2 to the power 2 plus 3 into 2 to the power 2. ఇలా కూడా ఉండొచ్చు కదా. The a is 2 into 2 to the power 2 and b is 3 into 2 to the power 2. ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు? Take the exponent common, therefore 2 plus 3 into 2 square. But ఇక్కడ 2 square ఉంది ఇక్కడ both the exponent is same. So 5 into 2 to the power 2. ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? Performing the addition only, but we are taking the exponent common. For subtraction also same. Right? So same lunch. 12:15 కేనా? ఇప్పుడు ఇవాళ 12:30కి ఇవ్వాలా? ఇప్పుడు ఇవాళ 12:30. Now have the break. Everyone assemble at 1:15.